Hello students, welcome to today's session. Today let me start with the part 4 of chapter 1, that is Taxonomic Aids, okay, which comes under your chapter 1, the living world, unit 1, diversity in the living organism. So topic is the same thing. So taxonomical aids, there are 9 taxonomical aids, okay. So aids means it is helping. Aid is nothing but help, okay. It is helping for the taxonomy to be done in a proper way. So probably there are 9 aids, or which are also called as taxonomical aids. First is herbarium, next comes your botanical garden, then zoological parks or zoo, fourth is museum, fifth is key, sixth is flora, seventh are called as manuals, eighth is monograph, and nine catalogs. Okay, so we'll be studying about each one taxonomical aid in detail in today's part. So what are taxonomical aids here? So this will help for the process of taxonomy in a proper way. So herbarium, this is the first taxonomical aid. Okay, so it is a storehouse of where repository ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ of plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheets and are arranged according to the universally accepted classification. Okay, here in the diagram you can see how in the cupboards or in the racks, wooden racks, it is, or it may be like metal, usually metal use ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, wooden racks ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, and in that they'll collect the plant specimen, ಅದನ್ನು ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆವಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದು ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಸರ್ವಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ಅ ಶೀಟ್, ಅ ಕ್ಲೀನ್ ವೈಟ್ ಶೀಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ you'll write the classification on that, and you ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ it helps for storing of some of the specimens. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ಸಿಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ಸು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ, ಅದೇ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಕನ್ಫೈನ್ ಟು ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ. ಅಂಥದನ್ನು ತೊಗೊಬಂದು ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ this and all comes in herbarium. Okay, herbarium sheets are labeled with, so ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. You can see here in practicals you have to prepare the sheets as well. So usually cardboard type ಅಷ್ಟು thickness ಇರುತ್ತೆ. Then you have this A4 ಸೈಜ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and this is labeled with information about date, place of collection, then everything in English, and then English name, local name and botanical names, and then family of that particular plant, the family to which it belongs, and then collector's name. ಸೊ ಯಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹರ್ಬೇರಿಯಂ ಶೀಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಹರ್ಬೇರಿಯಂ ಶೀಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್. ಸೊ ವಿತ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್, ವಿತ್ ಲೀವ್ಸ್, ವಿತ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ how it is there. So the different plants na ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, and this is another one. Okay, and this is another one. So like this you can dry it, press it, and then you can paste it on a sheet. Next, second taxonomical aid is botanical garden. Okay, so these are specialized gardens having collections of living plants for reference and identification. So it is only plants matra idralli irutte. Okay, collection of plants, not one species, not two species, there are many species which have been grown in a particular area. Okay, for the reference of identification and studying purpose-ಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಆ ಕಡೆ ಆ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಲೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಚ್ famous botanical gardens. There are hardly 3 botanical gardens. So first is Royal Botanical Garden at Kew is name of the place, which is there in England. So they can see the picture of the Royal Botanical Garden here. And the second important botanical garden is Indian Botanical Garden, which is there in Howrah, West Bengal, India. Okay, so this is the picture of that.
And the third important botanical garden is National Botanical Research Institute, which is there in Lucknow, India. Okay, only plants are there, no animals in that particular gardens. Okay, then next is Biological Museum. This is mostly confined to the animals than the plants. Okay, hardly plants will also be there. It is a collection of the preserved plants and animals for the study and the reference. Okay, preserve ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, so the museum museum specimens preserved in preservative solutions in containers or jars. So usually, we have in our zoology museum, okay, which is there in degree department, zoology department ಅಲ್ಲಿ ಐತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಹಾಕಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ಸನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಮೇ ಬಿ ಯೋರ್ ಬಾಟ್ನಿ ಆರ್ zoology labs. ಓಕೆ, ದಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮಲಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಂಟೈನರ್ಸಲ್ಲಿ, ಜಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಡ್ರೈಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಡ್ರೈಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ಸು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, okay, of plants and animals. And then you have insects preserved in insect boxes after collecting it, killing and then pinning it. So collect ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಕಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಈ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಥವಾ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ರೀಜನ್ ಅಥವಾ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. And next, the museum also contains stuffed larger animals like birds and mammals. Okay, so here you can see the mammal, pig, elephant one. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ಡ್ಸನ್ನ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಬಾಡಿ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ, ಆರ್ಗನ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಯು ಸ್ಟಫ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಡ್ರೈ ಗ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಕಾಟನ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದನ್ನು ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರೈಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್, ಬೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇರ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆನಿಮಲ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಮೀನ್ ಚಿಂಪ್ಯಾನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ನು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Zoological Parks are the next taxonomical aids. It is also called as zoo. Here, these are the places where live wild animals are kept in protected environment under human care. You are keeping the wild animals which are live, not dead one. Okay, in the museum you will keep the dead organisms. ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ನ ಇಡ್ತೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಆರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಡಾಗ್, ಕ್ಯಾಟ್ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಲ್ಲ, ಕೌ, ಆಕ್ಸ್, ಬಫಲೋ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ವೈಲ್ಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಇನ್ ದ ಜಂಗಲ್, ಅಂಥ ಆನಿಮಲ್ಸ್ನ ಯು ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ under the human care, and these animals are under human care. So there are caretakers who will provide the food at the correct time and who will take care of each and every aspect of that particular animal. Okay, so it helps to learn about their food habits and behavior. So ಇದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವ ಆ್ಯನಿಮಲಿಂದು ಫುಡ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಜಾಗನ. ಸೊ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಸ್ ಲೀವ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಜಂಗಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ದೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ಹೋಲ್ಸ್ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ದಿಲ್ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಯಾವುದಿದು, ಫುಡ್ ಯಾವುದಿದು, ದೆನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ಹೌ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ taxonomical aid is called as key. What is key? It is an analytical method of identification of organisms based on the similarities and dissimilarities. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತೊಗೋತೀರಾ. ಆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಇನ್ ಅ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಲೆಟ್. ಸೊ ಈ ಕೀ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಇನ್ ಅ ಪೇರ್. ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪೇರಲ್ಲಿ.
ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಗ್, ಸ್ಮಾಲ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ವೈಟ್ ಈ ಥರ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕಪ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಜೊತೆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ you'll study that, okay, and based on that study you will identify the animal, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈಚ್ ಕಪ್ಲೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಯೂಶ್ವಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ನಾನು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಆಫ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಇಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಆ ಆ್ಯನಿಮಲನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕಪ್ಲೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಆ್ಯನಿಮಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ. ಈಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕೀ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೀಡ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ತಗೋತೀರಾ. ಓಕೆ, ಯು ಮೇ ಯೂಸ್ ಮೆನಿ ಕಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 1 ಕಪ್ಲೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐತೆ, ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೀ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್, ದೀಸ್ 1 ಲೆಡ್. ಓಕೆ, LEAD, ಲೀಡ್ ಅಥವಾ ಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇರ್, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ ಈಸ್ 1 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಲಿಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ opposable thumb is another lead here, and bipodal is another lead. Okay, and every character is in couplets, yes or no, so that is called as couplet. Okay, example here you can see branching type of descents na torsidivi. Dry skin, whether it is present or not here. In case of organism, salamander alli irutta illa anta, it will be yes or no, that is there. And you are taking another one organism called as lizard, and you will see whether that lizard is hairs. Here is a second lid. Okay, whether it is there or not, yes or no. Okay, that you can see. And the next third lid is whether the opposable thumb is there in case of your tiger or not. Okay, then bipedal. Bipedal anta helidre the organism usually uses 1 pair of limb for its moving. So gorilla and humans, whether it is there or not ಅಂತ ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಬೈಪೆಡಲ್ ಅಪೋಸಿಬಲ್ ಥಂಬ್ ಹೇರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಚ್ ಲೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಕಪ್ಲೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಪ್ಲೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕೀ. Okay, so next is here you can see an example, another one example of branching type. Okay, where there are 8 couplets have been utilized and having 8 leads here. So first is we are talking about the bacteria usually here, organisms and bacteria ಬಗ್ಗೆ gram positive cells and gram negative cells. You are taking gram positive cells. In that, one is rod shaped cell is gram positive cell, another one option is gram positive bacteria. Here you have gram positive cells, yes or no anta heltina. Then rod shaped cells are non rod shaped cells, and here these gram positive bacteria are rod shaped cells anta consider ಮಾಡ್ತೀವಿ. Example is your cocci, then paleomorphic bacteria and paleomorphic bacteria. Next couplet is whether that cocci will tolerate an oxygen or cannot tolerate an oxygen anta, that is another one couplet here, whether it is yes or no. And the next lead is whether it ferments the lactose or it will not ferment the lactose anta. Then next is whether it can use the citric acid as a sole carbon source or it will not use citric acid only as a source anta heli, that is one lead. And next is produces hydrogen sulfide gas and it does not produces hydrogen sulfide gas. Okay, produces gas from glucose, produces hydrogen sulfide gas. This is another one key. And the next is produce acetone, does not produce acetone. Enterobacter is an example for that. Next is produces gas from glucose and does not produces gas from the glucose, that is another one example. So atara bandaga enterobacter is an example. Okay, so this is how you will go on classifying or identifying the organisms based on the characters here. Next aid is flora. What is flora? It is the actual account of habit
and distribution, habitat and distribution of plant species of a given area. ಸೊ ಒಂದು ಏರಿಯಾನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಐತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಲೀವ್ಸ್, okay, or where an organism will develop is called as habitat. Here flora of Himalayas is one of the region. So next, manual is the next taxonomical aid. Manuals are the record that contains information for identification of names of species found in an area. Okay, here harmful marine microalgae ಇದು ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಐತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಅನ್ ಏರಿಯಾ. ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ನೇಮ್, ಅದನ್ನ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸಿಂದು ನೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಮೊನೋಗ್ರಾಫ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್. ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮೇ ಬಿ ಅ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆರ್ ಅ ಫೈಲಮ್ or a class or a group, class, order or a family, genus ಅಥವಾ species. ಒಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜೀನಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಮೊನೋಗ್ರಾಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕಲ್ ಏಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗ್. ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಸೀ ವೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಐತೆ. ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸೀ ವೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಥವಾ ಓಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಗ್ರಾಸನ್ನು ಸೀ ವೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೀ ವೀಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಎ ಇಂದ ಬರುವಂಥ ವೀಡ್ ಯಾವುದು, ಬಿ ಇಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ that particular cover page. Okay, next let me tell you once again what and all we have studied in today's class. We have started with the taxonomical aids. So what are taxonomical aids? So these are the some of the techniques or tactics which will help for the proper usage of which will help for the proper identification, collection and classification of some of the animals and their storage. Okay, first is herbarium. So next, here you can preserve, it is a storehouse of a plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheets. Okay, and are classified according to universally accepted classification. So next is Botanical Garden. These are the specialized gardens having collections of living plants for reference identification. So next, third is Biological Museum. It is a collection of preserved plants and animals for study and reference. Next comes your Zoological Parks or zoo. These are the places where live wild animals are kept in protected environments under human care. So next is key. It is an analytical method of identification of organism based on the similarities and dissimilarities. Next, flora. It is the actual account of habitat and distribution of a plant species of a given area. Manuals are the record that contains information for identification of names of species found in an area. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, how can you identify the species of that particular area? ಯಾವ ಥರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮೊನೋಗ್ರಾಫ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್, any one, maybe one kingdom, for example kingdom Animalia ಬಗ್ಗೆ full information ಇರೋದು, like that. So in catalog, it is an alphabetical list of a species of a particular place or a area. Alphabetical order ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀರ. Okay, so this is about today's class. So with this I'll stop. Okay, so thank you everyone.